Well, hello there. Well, hello there. Well, hello there. Hola, hola, hola. How are you guys? Hola, hola. Hi there, Yadires Nova-Salcedo here. Who is joining me today on this Facebook Live? Let's see who's going to be joining me today. I am so happy and excited to be here with all of you guys today. It is Wednesday, April 27th, and it's a beautiful day outside here where I live. So I hope it's as beautiful where you live now. I know that people watch these Facebook Lives from all over the world, so it depends what's happening on your end of the world. But I'm sure that you know what I'm going to tell you. Hold on, I want to make sure that I'm not cutting off my head here. Can you guys see it? I look like I'm not cutting off my head, right? So, you know what I'm going to tell you? I'm going to tell you that it doesn't matter what's happening in the outside. Everything is great as long as everything is great in the inside. Yes. So you need to make sure that you feel good in the inside so that it doesn't really matter how it is outside. I mean, it adds to the experience. I mean, when I go outside and I love to run and I enjoy the plants and the flowers and the trees. I sounded like a song. It does help, it helps me. But again, it doesn't mean that if things are not okay outside, if it's really cold, if there's a snowstorm, I still feel great because it's what we feel inside that we need to pay attention to, right? So, hola, 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 Yadires Nova-Salcedo. Yo estoy feliz, contenta. Ustedes saben que yo siempre estoy feliz y contenta. Son pocas las veces que me pongo, bueno, yo no diría ni triste, simplemente entendiendo diferentes cosas que nos pasan en este plano terrenal. Y eso es totalmente natural que nos estén pasando diferentes cosas. Esas son las pruebas que tenemos que pasar. Así es que gracias por estar conmigo en el día de hoy. Aquí estoy en mi celular. Déjenme compartir también este video. Ustedes saben que siempre me gusta compartirlo con mi página personal porque así entonces, look at this, share to my story. Aquí lo voy a compartir, ya lo acabo de compartir a mi historia para que muchos de ustedes me puedan acompañar en el día de hoy. So many of you guys can go ahead and join me because I am so looking forward to talking to you guys today. Yesterday I did a video and I was talking about making sure that you understand this concept. Love is the key ingredient. And that's what I want to talk about this week on this Facebook Live. I want you to understand that when you have love and you make sure that you add love to everything that you do, you're going to be golden. You're going to be just fine. Because if you really think about it, if you have love inside you or you go out every morning saying, I am going to give love, what do you think you're going to be finding? By the way, it doesn't mean that you don't find things that are against or completely the opposite of love. Because when we find those things that are completely the opposite of love, that means that you're in tune to that sort of channel. So that also is a good indication to you to say, hey, why am I looking at these things? Why am I seeing these negative things? That means I need to change the channel. When you go to the conference, to the Step Forward to a Better You conference, we talk about this all the time, that whatever is happening around you at any given moment is the channel that you're tuning in. You're tuning in right now to this Facebook Live. So you're looking for positive things. You're looking how you can motivate yourself to be able to feel good for as long as you can. It doesn't mean that we're going to feel good all the time, but guess what? You can. If you make a conscious choice that that is what you want. That's how I know that you can do it.
because that is what I've been able to do for, well, as long as I can remember. It's just something that's inside me. And it's basically like a GPS, that I have, that I was brought here with a GPS to sort of know, oh, this is not going well. Let me snap out of this. Let me get out of this. But guess what? I go through things too. We're all human beings and we're supposed to go through things. I want to say hello to Andrea. Yay, Andrea. You found us. You found us. You found us this week. You found us right away. Thank you so much for tuning in. So again, we're talking about love is the key ingredient this week. Why did I think this was such a good topic? Because we tend to forget, and we tend to get so involved in so many things that are happening to us at work, things at home. Maybe you have a family member who's going through a particularly hard medical situation, and you feel like, I can't be happy. I can't be happy in the midst of all of this chaos or all of this bad feeling. If your mother, if your any loved one, if they're going through a situation, then you feel like you owe it to them to sort of join them and feel like, I'm going to feel bad about this as well, as bad as you do. And that is not what I want you to do. What I want you to do is actually to make them understand that whatever they're going through is just a big test, and that we're sent here to go through all of these different tests. Some of us have harder tests at any given time. Some of us have easier tests, but they're all specifically trying to target different areas that you need to work on and at that particular moment. And that's what I want you to always understand, is that you need to go ahead. If you have a loved one that's going through a tough medical situation, it is up to you to do this, to give love, to give a smile, to call them off them and say, hi, I hope you're doing well. I know, you know what? Things can always be worse. Things can always be worse. Getting them flowers, getting them to watch a movie with you, find a way to bring happiness to that person who at this moment doesn't need for someone to be next to them saying, I feel so bad for you. I really feel bad for you. They already know what they're going through. So the way that you give to them is by saying, I am here for you. You're going to be just fine. You need to have faith. Things are going to be okay. You're going to go through this. This too shall pass. That is the kind of energy, that is the kind of love that you need to bring to them. So when you do that, it doesn't mean that you're not caring about what's happening to them. You care enough to want to go ahead and, even though you feel hurt, even though you feel sad for them, do completely the opposite. Yes, do completely the opposite. Let them know how happy you are that they're still alive, how happy you are that you have spent so much time with them. Give them that hope that they themselves don't feel because they're going through this tough medical condition. Le quiero hablar un poquito porque me llegó a la mente esto ahora. Ustedes saben cómo es que funciona todo, de que si yo siento que quiero hablar de algo específicamente, pues de eso termino hablando. Y hoy estamos hablando de que el amor es el ingrediente principal en todo. Ayer hice un video y muchos de ustedes les ha gustado el video. Quiero que lo busquen. Tenía una blusa amarilla, bien amarilla. Mi esposo me dijo que yo parecía como le dice, un canario. Y nada, entonces en el día de hoy estamos hablando de eso, y específicamente estoy hablando ahora mismo el hecho de que si usted tiene a un ser querido que está en una situación difícil, en una situación médica que es difícil, su tarea no es de unirse y decirle, ay, yo me siento mal porque tú estás pasando por esto, porque esto y lo otro, y ponerte triste. Y esa no debe ser su tarea. Ya esa persona sabe, ese ser querido sabe que usted entiende por lo que está pasando y que usted está aquí para mejorar su situación. Su situación en este momento es que está atravesando por una prueba muy difícil, por algo
ya físico, mental, por diferentes situaciones, ¿verdad? Médicas. Y su tarea sería: yo entiendo por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Esto va a pasar. Todo en la vida pasa. Nada se queda estático. Tú vas a salir bien. Darle esa fe, darle eso que ellos no sienten en este momento específico. Entonces, esa es la meta suya. No significa que usted brindándole sonrisa, llevándole flores a una persona, a un ser amado, mirando una película con ellos que sea de comedia para hacerlos que se rían de situaciones, haciéndole chiste. Ese es el trabajo que debemos hacer con las personas que están enfermas. Las personas enfermas no necesitan más ver que otras personas se sienten mal por ellas. Eso no es lo que ellos quieren sentir. Sí, usted se lo puede expresar, pero luego después de eso, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Inyéctele usted esa energía que usted tiene a esos seres queridos que no están en una buena situación. Inyéctele ese amor, inyéctele esa energía. Usted puede hacerlo. Y para eso estoy aquí yo, para decirle eso a usted. ¿Sí? Entonces de eso estamos hablando en el día de hoy. Bueno, yo estoy esperando que muchas personas se unan en el día de hoy. No estoy segura si los están pudiendo ver. Hasta ahora solamente veo a Andrea aquí. I only see Andrea here for now. I do see a couple of viewers more, but Andrea said hello. You do know that I only say hello to you after you say hello to me, because again, it's a rule that I have, that if you don't say hi, sometimes there are a lot of people who want to watch a Facebook Live and they don't want for people to know that they're watching for different reasons. Maybe you're at work and you can't say that you're watching this Facebook Live. It's okay. Es importante que usted sepa que yo entiendo que hay muchas personas que si no pueden decir que están viendo este Facebook Live porque están en su empleo, en su trabajo. Entonces yo entiendo y por eso pues no los saludo, aunque yo veo que están con nosotros. De eso se trata. Aquí estoy mirando y garantizando. Andrea, do you mind checking on the group also and check to see if by any chance this Facebook Live is airing on the group and also on my other page, the other page, which is the @Yadires page. You do know that I'm trying to get this Facebook thing to go all over if I can. And right now, we are basically trying to, you have other people, they're watching on another platform. Okay, so they're watching on another platform. What does that mean? Can I still see their messages? I don't see any messages here. So yes, it is. Thank you, Andrea, for letting me know. My wonderful assistant, Andrea. Thank you so much. So if you're watching on a different platform, don't leave a message on the actual, so you know how this video gets shared onto the group and this video gets shared onto @Yadires. If you leave a message on the post, it doesn't, I can't see it here. So what you need to do is click on the Facebook Live, enter the Facebook Live, and then leave a message in there so that I can see you guys and that I can get your messages. Es importante que usted sepa, tengo entendido que hay personas que están viendo, pero en diferentes plataformas como en el grupo, y lo están viendo también en la otra página Yadires. Pero si usted deja un mensaje en el post, no significa que yo lo puedo ver aquí. Solamente puedo ver si usted entra en el Facebook Live. Entre, ahí usted va a ver otros comentarios de otras personas y ahí puede dejar un mensaje. Por favor, garantice que usted entre al Facebook Live, que le dé al video para que le dé acceso al Facebook Live y ahí usted puede dejar sus mensajes. Así es que si usted entendió este concepto de lo que yo le acabo de decir, por favor envíeme un mensaje. Déjenme saber if you did understand the concept that you do need to enter the actual Facebook Live and put a message so that I can see your messages. Okay, so again, it is Wednesday, April 27th, 2022. And today, again, we're going to be, we're waiting to see if more people join the Facebook Live. I also want to let you guys know that I am also debating, because a lot of people reached out to me and they said that they would like it if the Facebook Live was at nighttime.
So is that something that you guys would like instead of 1 p.m., instead of in the middle of the day? Let me know, because I can always move this Facebook Live to the night. So if you guys prefer 7 p.m., 8 p.m. on a specific day of the week, that's wonderful. Let me know. Or do you prefer the weekend? Do you prefer Saturday? Do you prefer Sunday? Let me know. That's what I'm here for. I want to see and give these Facebook Lives on the times that you can watch, because I got a lot of feedback from people and they've been sending me messages saying, can you do one at nighttime? And doing two would be a little bit weekly, would be probably a little too much, or the same messages are not going to come across in the different Facebook Lives. So I want to make sure that I pick a time that's going to be good for you. I want to pick a day that's going to be good for you. So can you please put down what days work for you and what times work for you? Quiero que ustedes, por favor, estos Facebook Lives es para ustedes. Entonces, tengo entendido, hay muchas personas que me han escrito y me dicen que si puedo hacerlo en las noches. Hasta ahora no estaba pensando hacerlo en las noches, pero si veo que muchas personas lo quieren es en las noches, pues tendré que hacerlo en las noches, porque lo que hago es para ustedes. Entonces, déjenme saber. Si ustedes lo quieren a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, qué día de la semana les gustaría mejor. Si lo quieren en el fin de semana, déjenme saber. También estoy planificando hacer otras cosas para que este Facebook Live sea un poquito más interactivo. Y estoy tratando de ver cómo busco una plataforma para poder sacarlo en diferentes, por ejemplo, el Facebook Live que pueda salir en YouTube, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn y en los grupos de Facebook. Quiere decir que ustedes que ya están recibiendo este Facebook Live continuarían recibiéndolo, pero se van a añadir personas en YouTube, en LinkedIn y en Twitter. Y eso es lo bueno, de que más personas pueden dejar mensajes. Yo puedo seleccionarlos y ustedes lo van a ver el mensaje ahí en pantalla. Estoy viendo cuál servicio quiero utilizar para la semana que viene. Así es que la semana que viene este Facebook Live no va a cambiar en el sentido de cómo lo estoy haciendo, sino va a cambiar en qué plataformas usted lo puede ver también. Si usted es en YouTube, lo puede ver en YouTube también. Y si quiere verlo en LinkedIn o en Twitter, también lo puede ver en esas plataformas. Así es que la semana que viene ahí le mantengo informado a cada uno de ustedes. Aquí veo también ya a la señora Chantel Rivas. Hola, Chantel. Hola, señora Rivas, ¿cómo está usted? Gracias por sintonizar. Aquí veo que usted puso un mensaje aquí. Usted entendió el concepto que le pedí, por eso me imagino que me dejó este mensaje aquí. Es que hay que entrar en el Facebook Live para poder dejar un mensaje. Hola, lluvia de bendiciones para usted en esta hermosa tarde maravillosa y muy agradable, señora Salcedo. Maravillosa y muy agradable, señora Rivas. Gracias a usted por sintonizar en el día de hoy. Gracias por recordar que estos Facebook Lives están siendo creados todos los miércoles a la 1 de la tarde y es para ustedes. Así es que gracias. Gracias por recordar eso y gracias por sintonizar. Yo sé que usted trabaja usualmente ahora en las tardes y a usted puede ver este Facebook Live antes de irse a su trabajo o algo así, pero si lo hago en las noches, me imagino que usted no va a poder verlo. Estoy sopesando diferentes ideas porque me han pedido esto de que haga uno durante las noches, y si debe ser en el fin de semana, quizás es así que debe ser. Entonces vamos a ver, pero gracias a usted por sintonizar en el día de hoy. Thank you so much for joining in. And again, we're just talking about love is the key ingredient. Love is the key ingredient. That's what we're talking about this week. It seems so simple, doesn't it? But do we remember? Do we remind ourselves, I need to have love every time I go to work. I need to have love anytime I'm with my children. I need to have love anytime I go to school. I need to have love anytime I go to meet with my loved ones. If I go see someone, a loved one at the hospital, you need to bring love with you. Love is the key.
Love is the key ingredient. I'm about to cook. Do I feel good right before cooking? Or am I too tired from working all day? Find it inside you to say, I am still able to give love to this food that I'm about to make. And I'm going to make this food with love. Because when we make things with love, then those that consume, those who eat the food, are going to receive all that love that you put into it. So when you cook, please do it with love. When you clean your home, do you clean it because you just have to do it and that's it and you just want to get it over with? Or do you put music on and then you just, you don't have to do it all at once, but you can say, every day for a half hour, I'm going to do this part first, then I'm going to do this section, and then I'm going to do, first I'm going to do the kitchen, or maybe I'm going to do the countertops, or maybe I'm going to organize the garage, maybe I'm going to, what do you do? What do you normally do? And do you do it with love? Or do you do it because you have to? It's a responsibility. Yes. So anytime you're about to do something, ask yourself, am I doing this with love? And it doesn't matter how tired you are. It really doesn't matter. Find it inside you. As a new mother, as a new father, you need to take care of your baby. The baby's crying all the time. You're tired. But before you go change that diaper, find it inside you to say, am I doing it because I'm upset that I have to be doing this? I can't believe it's so much work, parenting. It's so hard. I need to get up and get my kids up to go to school. I need to do this. Or do you say, thank you for giving me beautiful children. They're a blessing. And yes, I'm going to get up every morning and I'm going to make them food and I'm going to get them ready for school. I'm going to go change that one diaper. Yes, even though you're tired, you haven't slept all night because the baby has been crying, the baby doesn't feel good. Even then, find it inside you and tell yourself, I need to make sure that I have love inside me right when I go see my child to change that one diaper. I know it's hard. I've been there. I've done it. I have 2 children, Angel and Angelina, and they were wonderful children. I love my children because they didn't go through a lot of the things that most kids go through. They used to tell me when I was young, I remember they were like, people would say, hey, get ready because your children are going to go through the terrible twos. And I was like, why do all children have to go through the terrible twos? I wonder what that means. Why? Like, who started that whole thing? Well, I'm gonna make sure that that doesn't happen with my children. So I always said that. And my kids did not go through terrible twos. So things are the way we say they are. Don't assume that because most kids go through the terrible twos that yours are going to do it too. There was also one lady who told me, I remember this specifically. When you have kids, the kids are always going to have an ear infection and they're going to have, they're going to be sick all the time. You're going to have to take them to the hospital all the time. And I said, no, I don't think so. I think my children are going to be healthy. And I guess because of my strong belief, my kids were hardly at the doctors. I would only take them in to get physicals, literally. And it's just amazing. Like I am only telling you this because this is what I lived, that this is what I went through. If I start believing that my children are going to be doing different things that most kids do, then that's what's going to happen. They're going to be one of the many kids who go through that. So I want you to understand that things are the way we say they are. Yes? Love is the key ingredient. Love is the key ingredient. El amor es el ingrediente principal. Mantener eso en mente. Estoy hablando ahora mismo de que hay personas que obviamente yo le estoy pidiendo que haga todo con amor,
que haga todo con amor. Si usted va a ir a ver a un enfermo en el hospital, vaya con amor. No porque tiene que ir, no porque, ay, este familiar lo tengo que ir a ver, porque las personas van a decir que yo no fui a verlo. No vaya si es así. Vaya porque usted siente amor por esa persona, porque usted quiere que esa persona vea que usted está ahí para esa persona en este momento difícil. ¿Está bien? Si usted tiene un niño y el niño es un recién nacido y no lo deja dormir por las noches a usted y a su esposo o a su pareja, antes de ir a cambiar ese, como le dicen, ese, creo que pañal, ese diaper, antes de ir a cambiarlo, no lo haga porque lo tiene que hacer y porque aunque se sienta mal, ay, que no he dormido la noche entera, me siento mal, encuentre ese porcentaje pequeño o grande, encuéntrelo y diga, siento amor en este momento antes de ir a cambiarle el pañal a mi hijo, a mi hija, ese diaper. Piénselo antes de cocinar. Usted ha pasado un día completo trabajando, está cansada, cansado, yo lo entiendo, yo he estado ahí. Y mi esposo siempre dice, todo lo que mi esposa hace sale bueno en la cocina, pero es porque lo hago con amor. Yo hice esa práctica de concientizarme hace mucho tiempo atrás, hace muchos años, de que todo lo que yo hago lo tengo que hacer con amor. Y cuando me siento que estoy yendo rápido, me paro y digo, un momento, lo estoy haciendo con amor. ¿Tengo amor en este momento en mi corazón? ¿En mi ser? Pare, analice la situación y diga, ¿siento amor en este momento? Siento por lo menos un porcentaje de amor. Eso es todo lo que se requiere. 1% pequeñito, no importa. Pero necesita usted parar y entender, yo siento amor, voy a ir a cocinar. Voy a limpiar mi casa, mi hogar. No tiene que hacerlo todo el mismo día porque está cansada, está cansado. Planifique todo. Hoy voy a hacer esta parte de la cocina, hoy voy a hacer esta parte del garaje, hoy voy a hacer esta parte de acá, de mi habitación, hoy voy a lavar mi ropa, hoy voy a planchar. Yo plancho todavía. Estoy aquí es para que ustedes entiendan de que el amor es el ingrediente principal y es lo que debe reinar en sus vidas, en sus acciones, en cada una de sus acciones. Si usted va a hablar con un hijo o una hija porque hay algo que no está haciendo bien ese hijo, esa hija, antes de hablarle, garantice que usted sienta amor. Sí le puede llamar la atención, porque se puede llamar la atención, pero con amor. Y el amor lo puede todo. Yo le tengo una historia a ustedes. Antes de decirles esa historia de mi hija Angelina, déjame leer unos cuantos mensajes, ¿está bien? So I have a story for you guys, and it's about my daughter Angelina. And talking about, when parents get a little bit upset of some things that our children are doing, and how do you react to that? And how should you react to that? So I'm going to tell you that story. Let me read a couple of messages here. I believe some of the messages that are coming in are in Spanish, so I'm going to be able to go ahead and get back to this person in Spanish. And then I'm going to be coming right back to you guys to tell you that story about Angelina, my daughter, and about her growing up and how I would react when she was doing things that I wasn't too happy about her doing it. So here is, let me see here. Okay. Señora Rivas, aquí está usted escribiendo, ojalá sea un fin de semana para poder sintonizar porque verdaderamente me gustan mucho sus videos en vivo. Ok, gracias. Gracias por dejarme saber. ¿Le gustan entonces los fines de semana a la señora Rivas? Déjenme saber si a ustedes les gusta eso, un fin de semana, un día de semana, los horarios, el fin de semana. ¿Cuáles horarios le gustaría? Señora Rivas, déjenme saber. So far we have, I have received a message here that someone loves the weekends and so that she can go ahead and watch them more.
And so now I'm asking what times on the weekend. So far, again, if you like weekends, let me know. If you want me to do these Facebook Lives on the weekend, I can do it on the weekends because it's about you. I'm here to try to do these things for you, to have a conversation with you. If you have any questions, please reach out. Let me know. Put the question there. If you by any chance would like to send me a personal message, I think that you can also do that. I'm not sure if I'm going to be able to see them here right away because, again, this is, I'm using a different platform. But go ahead and let me know, because then I can go ahead and I don't have to say who sent the message, but I can address the message here and I can give you the answer without somebody knowing that it was just for you. I know how it is. So go ahead and tell me any questions that you may have, ¿ok? Cualquier pregunta que usted tenga, si usted siente que me la puede enviar en un mensaje privado, pues quizás lo puede hacer. No estoy segura si yo abro aquí bueno, lo voy a tratar de hacer, notifications. Ay, no debo hacerlo, porque quizás los voy a perder a ustedes. Les pido disculpas también, porque en el último Facebook Live se cerró la comunicación antes y no me pude despedir de ustedes. No sé qué fue lo que pasó. So I also want to ask for you guys to definitely forgive me for not finishing the last Facebook Live, because for some reason we actually lost communication, lost the signal. I have no idea how that happened, but I am here today to be with you guys today. So welcome, welcome, welcome. And thank you so much for bringing me into your house, into your heart, into your mind. Gracias a cada uno de ustedes por yo me siento que estoy entrando a sus hogares, a sus corazones, a sus mentes, a sus seres, a su ser, porque así me siento yo con ustedes. Lo estoy dejando a ustedes a que entren a mi hogar, a mi ser, a mi espacio, a mi tiempo. So I'm allowing you to be part of my time, my everything that I am, and I want you to feel the same. So I am very welcoming of you, and I thank you for welcoming me into your life experience. Gracias a cada uno de ustedes por darme la bienvenida a su experiencia de vida, porque el hecho de que estemos compartiendo y que estemos en este video juntos, eso significa mucho para mí. Así es que gracias por la sintonía, y nuevamente déjenme saber a qué hora y a qué día es que les gustaría que yo haga estos Facebook Lives, porque se trata de ustedes, ¿ok? So, aquí estamos, vamos a ver acá, déjame chequear aquí, me están enviando un mensaje. Let me see here. Let's see here. Ahora mismitito me están enviando un mensaje. Y le voy a responder aquí para que la persona me pueda responder. Let me see. Join in. Pero miren cómo funciona estas cosas. Aquí estoy yo haciendo un Facebook Live con ustedes. Hay personas que me están enviando preguntas acá, obviamente. Y no voy a decir quién fue que me envió la pregunta, porque obviamente me lo están enviando de una manera privada. Pero están hablando de cómo realmente, si se sienten demasiado, y de eso mismo estoy hablando yo, si se siente demasiado cansada la persona, ¿cómo puede garantizar de que esa persona obviamente obviamente pueda sacar de adentro y tener por lo menos un pequeño porcentaje de amor antes de hacer las cosas? Entonces, definitivamente es algo que ya yo lo he hablado aquí. Me están haciendo la pregunta de eso mismo, y le voy a decir obviamente a la persona que puede definitivamente devolver este Facebook Live para escuchar de cómo podemos lograr hacerlo. Let's see, that is why I got confused. Okay, so a lot of people are also getting confused. Let me know. I am so sorry. A couple of people are getting confused. They didn't know they were part of the group. Don't worry. By next week, I'm going to set up a whole different Facebook Live experience. So don't worry, okay? I promise you again that I'm going to be fixing this, okay? So, la señora Alvarado dice, por lo que transmite siempre con su motivador mensaje, y también se aprende mucho
Ese es el objetivo. Gracias, señor Alvarado. Bueno, en el día de hoy estoy teniendo unas cuantas barreritas porque hay personas que no han podido sintonizar, me están enviando mensajes privados y no han podido sintonizar. Entonces no sé qué es lo que está pasando en el día de hoy. La semana pasada también se nos canceló el video, así es que, pero nada, no le prestemos atención a lo que no está sucediendo eh, de una manera bien, le diría yo. Así es que vamos a olvidarnos de eso y vamos a seguir con el tema del día de hoy. Señor Alvarado, ¿usted tiene alguna pregunta? Vamos a hacer esto. También le quiero preguntar a usted, ¿usted tiene alguna pregunta de usted eh, para, por ejemplo, y concienzudamente se pregunta, tengo amor en estos momentos en diferentes situaciones? ¿O usted ya hasta cierto punto ya ha dominado esa práctica de siempre tener amor en su corazón antes de hacer todo lo que hace en su trabajo, en su casa? Déjeme saber. So I'm asking one of the viewers today whether she has been able to master this gift of being able to stay awake and to say, I do feel love. I have love in my heart. I will consciously go ahead and put love into what I'm doing. I will consciously go ahead and put love into cooking, into cleaning, into being with my kids, into, the love for reading, the love for everything and anything. Have you mastered that? Or do you have to start analyzing and saying, I need to stop and I need to ask myself, yes, I'm tired. Yes, I don't feel too good right now, but do I feel love right now, right before you do something? So let me know. I think for now, I'm looking at the clock here and it says that I've been talking for 36 minutes. We will keep this Facebook Live a little shorter, I guess. Andrea, what do you think about that? My wonderful assistant. We who is with us, and we will go ahead and share this Facebook Live and see what was it exactly that happened this week and why this Facebook Live and why so many people are getting confused trying to access this Facebook Live. So we will figure that out. I promise you that. We will figure it out, and for next week it will be a whole different experience because I'm going to be coming to you from a whole different platform. Okay, so next Wednesday I'm going to be doing that. But again, do you have any questions regarding love and whether love is being used in everything that you do? Stop and ask yourself that. Am I using love when I speak to my boss at work? Love is love. Don't think of love and separate it from your workplace, because at your workplace, you also need to feel love, because you need to love what you're doing to be able to be there and give the best of you to that place of employment. If you're at a job that you're not happy with, maybe you have to be there because that's the job that you can have right now. But start looking for another job. Start looking for that one job that's going to get you to be in a place where you feel love. Yes? Doesn't mean that the situation where you're in right now, you need to stay there. You don't have to stay there. You don't have to. A lot of people stay at a job for so many years simply because it's just, normal for them to keep going there. And they're not happy. But the goal of being here on earth is to find ways to be happy, even in the midst of all the different tests that we're given. And if your job is not a place where you're happy, then you can be there as long as you need to be there, but do find that one thing that makes you happy and go after that. Don't stay at a job that you're not happy. Don't stay in a relationship where you're not happy. We are meant to be happy. Maybe you're in a relationship that you're not happy,
and you feel like I can't leave this relationship because of different reasons. People tend to stay in relationships for different reasons, because of the children, because economic reasons, because for many different reasons. Start finding a way out. If you're not happy, you find a way out. If you need to find, not necessarily even, I wouldn't call it a way out. The way that I would call it is start to find a way in to what's going to make you happier. Don't stay in a relationship that you're not happy in. Maybe it takes you a year to get out and then go in to where you want to go. Maybe it takes you a month. Maybe it takes you 5 years. But do start planning how to go into something that makes you happier. Happiness is just waiting for you. We can all find it if we consciously look for it. You need to tell yourself, am I happy where I'm at right now? Whether it's a relationship or work. And then go find that happiness if you're not happy. If you're happy where you are, be grateful, be happy, be thankful that you have it and that you found it. And then be so happy and keep putting all this love into it. Estoy hablando en estos momentos rapidito antes de despedirme de ustedes, de que si usted está en un empleo donde usted no se siente feliz, tiene que buscar la manera de dejar ese empleo. Y cuando hablo de dejar un empleo, no significa el dejarlo, sino buscar el empleo que es que le va a gustar, que es que le va a brindar felicidad, y luego dejar el otro. Usted está aquí y esta vida es muy corta en esta vida, ¿no? En este plano terrenal. Voy a hacer un video muy pronto que se llama La vida es corta. Y de eso le voy a estar hablando a ustedes. Porque la vida es corta acá, pero obviamente nosotros, nuestra existencia va mucho más allá. Eso sí no es corto. Pero quiero que usted entienda de que si usted está en una relación que usted no se siente feliz, debe comenzar a buscar la forma de buscar la relación que le va a hacer feliz. Quizás no es otra relación, quizás es estar sola o solo por un tiempo para tener esa felicidad y gradualmente entender que ya usted está en un lugar donde usted está feliz y luego le llega ese ser que le complete su existencia. Pero mientras usted esté en una relación que usted está ahí por diferentes situaciones, por los hijos, por algo económico, situaciones económicas, y usted se queda en esa relación en la cual usted no está feliz, va a llegar un momento donde usted se va a cansar y dejó pasar ese tiempo donde usted pudo haber buscado la manera de ser feliz. Estamos aquí para buscar nuestra felicidad, obtener la felicidad, aunque tenemos muchísimas pruebas. ¿Sí? Entonces, la idea es, si usted está en una relación en la cual no se siente bien, empezar a buscar la forma de cómo usted va, no a dejar algo, como yo le dije en inglés, sino a conseguir, a entrar en otra fase de su vida donde usted quiere adquirir la felicidad. Y la felicidad que usted quiere significa que tendría que dejar a ese otro ser que está con usted que no le brinda felicidad. Todo el mundo que está en nuestra existencia a veces están supuestos a estar ahí por un cierto tiempo. Y si eso caduca, entonces otros seres vienen a su existencia. Pero usted tiene que entender
yo no estoy feliz en este momento. ¿Qué debe hacer? ¿Quedarse ahí y ser infeliz el resto de sus días acá? Estamos acá para buscar la felicidad. Entonces, busque su felicidad. ¿Qué le hace feliz a usted? No piense en lo que va a dejar, sino lo que viene, lo que va a adquirir, ya decidiendo que quiere su felicidad. So remember again, not to think of what you're going to leave, but think of what you're going to acquire by leaving a relationship that's actually making you unhappy, leaving a job that's making you unhappy. You need to try to be happy as long as you can. Yes, and that's what we're here to do. Tenemos que tratar de ser felices mientras podamos. Y estamos aquí para eso. Entonces busquemos la felicidad en el lugar de empleo, en el lugar de, de una relación. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta ahora tenemos 45 minutos. Vamos a ver acá. Señora Alvarado, usted dijo aquí, a pesar de las dificultades, siempre trato de hacerlo, siempre con amor todo lo que realizo. Muy bien. ¡Yay! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo me siento feliz, señora Rivas. Me siento feliz viendo que usted está muy segura ya de lo que hace, de tener amor en su corazón antes de hacer todo. Y no importa las dificultades que usted esté pasando. Encuentre amor en su corazón para que pueda salir más rápido de esas dificultades. It doesn't matter how many difficult things you're going through. Find love. Find a little bit of love, and that will help you get out of these difficult situations. I promise you, it works. So, I think that right now, let me see here. It's you can't see the comments on your Yadires page that they were joining. Okay, well, apparently I'm not able to see some comments here, says my assistant Andrea, my wonderful assistant Andrea. It's okay, Andrea. We will figure it out. For some reason, I only see the comments from 2 people, which it's crazy. So it's okay. It's okay. But for now, I think we're good with this Facebook Live. I'm going to be saying goodbye to you guys 47 minutes in, and I did say that it's an hour or less. So because I'm not able to get some of your comments, I think that the message is basically just that love is the key ingredient. So promise me that you guys are going to make sure that you have love in your hearts with anything that you do. Love, I'm going to put it here. Love is the key ingredient so that you guys can get this. The key ingredient. Yes. So far, I will share that. There you guys go. I just share that. El amor es el ingrediente principal. Siempre recuerden eso con todo lo que hacen. Por favor, ese es el recordatorio de esta semana. Es el ingrediente principal. Y esto significa en todo lo que hacen, por favor, todo lo que hacen en el trabajo, en la casa, con su familia, con sus hijos, con todo. Empleen lo que es el amor y ya ustedes van a ver. Aquí veo un mensaje. I loved it. Yes. Dijo Andrea que le fascinó el mensaje. Thank you so much, Andrea, for liking the message. I'm glad that you liked it. Did I forget anything else? I think that's it. Always try to remember that love is the key ingredient in anything that you do. Okay? For now, your food is going to taste better. For now, your relationships are going to get better. For now, your work environment is going to be better because you're putting love in everything that you do. Por ahora, su comida va a saber mejor. Por ahora, su trabajo, las cosas allá van a ser mejor. Por ahora, sus relaciones van a estar mejor. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, el amor es el ingrediente principal y ustedes lo van a utilizar. You guys are going to use love as the key ingredient in all of these different areas, and everything is going to be so much better for you.
So before we leave, I want to say the creed. As I listen with love, I shall receive with love. Because we are love, and love is the key to everything. I'm stepping forward to a better me. Mientras escucho con amor, recibiré con amor. Porque todos somos amor. Y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Así quiero que todos ustedes digan, gracias por ser parte de este Facebook Live. Muchísimas gracias. Busquen por favor la cuenta en Instagram, @Step Forward to a Better You, o también @Yadires en Instagram. Busquen estas dos cuentas y sigan estas cuentas, por favor, para que reciban cada uno de estos mensajes. Ahí ponemos diferentes mensajitos buenos. I want to remind you before I leave you guys to find us on Instagram @Yadires and @Step Forward to a Better You are the two pages on Instagram where we post these positive messages. And we've been sharing some very good reels on Instagram. Hemos estado compartiendo muchos buenos, bueno, le dicen reels, yo creo también en español, no sé. Pero mensajes buenos que los hemos hecho en Instagram. Así es que busquen esos en Instagram, por favor, búsquenos ahí. @Yadires, @Step Forward to a Better You are the two pages on Instagram. So for now, I'm going to be saying goodbye to you guys. Thank you so much for joining into this Facebook Live. Sending you guys love, love, love. Let love reign in your life. Deje que el amor reine en sus vidas. Les envío mucho amor a cada uno de ustedes que está viendo este video. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Thank you so much for being with me today. So, Yadires Nova-Salcedo, sending you kisses. Adiós, les envío besos.